Letters are divided into two types, formal letters and informal letters. Formal letters include letters to editor. Dear students, এইবাৰ HSLC final exam 2025 বাবে most important topic হল letters to editor. নমস্কাৰ, সকলোকে ডিপ ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। এইবাৰ 2025 বৰ্ষৰ HSLC হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফাইনেল এক্সামত আহিব পৰা সম্ভাৱ্য letters to editor লৈ লিখা কেইখনমান letters এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱা হৈছে। প্ৰথমখন হ'ল Write a letter to the editor of an English newspaper against irregular supply of electricity in your town or village. খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 2025 বৰ্ষৰ HSLC এক্সামৰ বাবে। ইয়াৰ পিছৰখন হৈছে Write a letter to the editor of a local newspaper advising people to follow rules while driving vehicles বা reckless drivingৰ ওপৰতো আহিব পাৰে। Next, write a letter to the editor of a local newspaper about the nuisance caused by loudspeakers in your area. Next, write a letter to the editor of a newspaper about the rising prices of essential commodities বা goods. ইয়াৰ পিছৰ important টপিকটো হৈছে write a letter to the editor of local daily expressing your concern over the incidents of crime against women in Assam. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ উপৰিও scarcity of drinking water এই টপিকটোৰ ওপৰতো চাই যাব লাগিব।